Next point in the source of ethics, state or government. State or government. State or government. Government defines the rules and regulations of the society, defines the rules and regulations of the society by legislating laws, by legislating laws, by legislating laws. It defines the people, it defines the people, it defines the people's actions, it defines the people actions, what they should do and should not do, what they should do and should not do. Such laws ensure stability and development in the society. Stability and development in the society. Sometimes these laws may be against the individual, but they ensure collective social welfare. They ensure collective social welfare. Example, taxation. Example, taxation. Example, taxation. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ source of ethics, family. Family is the next source of ethics. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఫ్యామిలీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ఫ్యామిలీ టెన్స్ టు డెవలప్ ది క్యారెక్టర్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ అపాన్ విచ్ ది ఎథిక్స్ విల్ డెవలప్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తారా అంటే మన ఇండియాలో ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒక మనిషి యొక్క ఎథికల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని దేనిపైన డెవలప్ అయి ఉంటాయంటే ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క ఓరియంటేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన డెవలప్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి. ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ చిల్డ్రన్ టెన్ టు ఇమిటేట్ దేర్ పేరెంట్స్. మేల్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉంటారో మేల్ బాయ్స్ టెన్ టు ఇమిటేట్ దేర్ ఫాదర్ అండ్ గర్ల్స్ టెన్ టు ఇమిటేట్ దేర్ మదర్. అర్థమవుతుందా? అండ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ కెన్ బి ఈజీలీ డిఫైన్డ్ బై స్టడీయింగ్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ బై స్టడీయింగ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీలో ఎప్పుడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫ్యామిలీనో డిస్టర్బ్డ్ ఫ్యామిలీనో ఉందనుకోండి, పిల్లలు కూడా అదే విధంగానే తయారవుతారు. ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారంటే నేను ఇందాక చెప్పినాను చూడండి, పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇమిటేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కదా, దీన్ని ఏమంటారంటే ఇన్పర్సనేట్ మైండ్ అంటారు. ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ని ఏమంటారంటే ఇన్పర్సనేట్ మైండ్ అంటారు. చాలామంది ఫ్యామిలీస్లో మీరు కూడా రెఫర్ చేసి ఉంటారు, పిల్లలు దే ట్రై టు ఇమిటేట్ దేర్ పేరెంట్స్ కానీ కొద్దిగా వైలెంట్గా ఉన్నారనుకోండి, పిల్లలు కూడా వైలెంట్గానే తయారవుతారు. పేరెంట్స్ వాళ్ళు కానీ కొద్దిగా నిదానంగా లేదు వాళ్ళ వే ఆఫ్ బిహేవియర్ కానీ సొసైటీకి ఫేవరబుల్గా కానీ ఉంటే వీళ్ళు కూడా సొసైటీకి ఫేవరబుల్గానే తయారవుతారు. మోస్ట్ కేసెస్ దిస్ హ్యాపెన్స్.
అన్లెస్ ఆర్ అంటిల్ అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఏవవుతుంటే అవి డామినేట్ చేసి బాబు నువ్వు చేసే తప్పునైనా ఇక్కడ వేరే టైప్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఉన్నాయి, మీ ఫ్యామిలీ చేస్తుంది తప్పు నువ్వు మారు అని చెప్పి ఈ అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఏవవుతుంటాయో ఎప్పుడైతే అవి గైడ్ చేస్తే అప్పుడు మారచ్చేమో, కానీ మోస్ట్ కేసెస్లో ఇవే నడుస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీస్లో ఫ్యామిలీస్ ఆల్వేస్ టెన్ టు సఫర్. ఎందుకంటే క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీస్లో కానీ లేదు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో కానీ ఫ్యామిలీస్ ఆల్వేస్ టెన్ టు సఫర్ అండి. ఎందుకు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో ఫ్యామిలీస్ ఆల్వేస్ టెన్ టు సఫర్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ది సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఫ్యామిలీస్లో వేర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ బోత్ వేర్ బిజీ ఇన్ దర్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఇన్ దర్ ఆక్యుపేషన్స్ అండ్ the kids do not have the opportunity to get the attention from their parents. వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి అటెన్షన్ వచ్చేంత పొజిషన్లో వాళ్ళు ఉండరు. అట్లా ఉండకుండా ఉన్న కారణం చేత ఏమవుతుందంటే దే డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ బిహేవింగ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అపాన్ ద చిల్డ్రన్ విల్ బి వెరీ మినిమల్. వాళ్ళు కూడా ఎట్లా ఫీల్ అవుతారంటే ఓకే మనం లవ్ అనేది ఏం లేదు, లవ్ అంటే పక్కన వాళ్ళకి గ్యాడ్జెట్స్ ఇచ్చేనే లేదు వాళ్ళకి ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి డబ్బులు ఏదో తీస్తామో డబ్బులు ఇస్తేనే ఇదే లవ్ అనుకుంటాం అంతే తప్ప, బట్ దే డు నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ లవ్. అర్థమవుతుంది? దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ లవ్. ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేసులో తీసుకుందాం. అండ్ క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీస్లో కానీ లేదు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో తీసుకుంటే, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో ఏమవుతుంది, మామూలుగా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ గురించి మాట్లాడతాం కొంచెం. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ కండిషన్ ఎట్లుంటుందంటే ఇన్ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఈ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ బీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ అండ్ దే విల్ బీ టీచింగ్ ద ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ టు ది చిల్డ్రన్. అంటే మంచి మంచి స్టోరీస్ చెప్పడం చేత కానీ లేదు వాళ్ళకి మంచి విలువలు నేర్పించడం వల్ల కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క పిల్లల యొక్క ఎథిక్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు వాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ యొక్క రోల్ ఆబ్సెంట్ అయిపోతుందో అండ్ మదర్ యొక్క రోల్ పిల్లలపైన మినిమం అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ దేర్ వాల్యూస్ సఫర్ అండ్ దేర్ ఎథిక్స్ ఆల్సో సఫర్. అర్థమవుతుందా? సో ఫ్యామిలీ ప్లేస్ ది మేజర్ రోల్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. రాసుకోండి. ఇట్ లేడ్ ఆన్ ది ఫ్యామిలీ సైడ్ హెడింగ్, ఇట్ లేస్డ్ ఆన్ ది foundational character orientation upon which the value system develops. The personality of the children is defined by the family. Most of the ethical values of the children are defined by the parents. Next, the concept of impersonate mind suggests that the character of the children is defined by the character of the parents. Where children try to imitate their parents. Imitate their parents in most cases. The disturbed family always tend to create a disturbed society.
disturbed society. But the situation differs in the case of capitalistic and nuclear families. Capitalistic and nuclear families. Capitalistic and nuclear families, where parents have no time for children. They are busy in economic earnings. In order to provide materialistic gains or in order to satisfy materialistic needs of the children. Children come full stop edi. Children tend to understand the love of their parents in the wrong way, assuming providing money and materials is the true definition of love. Providing money and materials is the true definition of love. And they tend to treat their parents in the same way. 10 to treat their parents in the same way. అర్థమైంది కదండి కాన్సెప్ట్. వాళ్ళు ఎట్లా థింక్ చేస్తారు, పిల్లలకి ప్రేమ పంచడం అంటే పేరెంట్స్ ఎట్లా ఉంటారు, 24 గంటలు వాళ్ళు దే విల్ బి బిజీ ఇన్ అర్నింగ్. ఎకనామిక్ అర్నింగ్స్ చేయడంలో వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉంటారు. పిల్లలకి ఏ రోజు వాళ్ళు సపోర్ట్ ఉండరు. వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం కానీ వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంటారంటే పిల్లలకి ఓకే ఫైన్ మంచిగా పాకెట్ మనీ డబ్బులు ఇస్తానమ్మా, లేదా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి గ్యాడ్జెట్స్ ఏవవుతుంటే గ్యాడ్జెట్స్ కొనిస్తానమ్మా అని చెప్పి అంతవరకు ఆలోచిస్తారు తప్ప వాళ్ళు ఇంకా వేరే ఆలోచించారు. పిల్లలు కూడా ఎట్లా అనుకుంటారంటే ఓకే మనకు గ్యాడ్జెట్స్ కొనివ్వడము మనీ ఇవ్వడమే, సో దట్ ఈస్ ద ట్రూ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లవ్ అని చెప్పి వాళ్ళు అలానే మిస్కన్సెప్షన్లో ఉంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ముసలి వాళ్ళు అయ్యి రానైనా కొంచెం నీతో ఉండాలని చెప్పి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నీతో ఉండడం ఎందుకు, నీకు డబ్బులు ఇస్తాము, నీకు కూడా మెటీరియల్స్ కావాలంటే టీవీ కొనిస్తాం, కారు కావాలంటే కారు కొనిస్తాం, బంగ్లా కావాలంటే బంగ్లా కొనిస్తాము. ఇలాంటప్పుడు ఇంతకన్నా మీకు ఏం చూపించమంటారు లవ్ అని చెప్పి వాళ్ళు అంటారు. అర్థమవుతుందా? బికాస్ దేర్ లిమిటేషన్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లవ్ హ్యాస్ బీన్ లిమిటెడ్ బై దర్ పేరెంట్స్ అండ్ విచ్ సేమ్ రెసిప్రోకేటింగ్ అపాన్ దెమ్. అర్థమవుతుంది కదా నేను ఏం చెప్తున్నాను? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్. అర్థమవుతుందా? సో ఫ్యామిలీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ఒక పిల్లోడి యొక్క క్యారెక్టర్ ఓరియంటేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ మేడ్ ఫౌండేషన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే మనకు మిస్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా అన్ని మిస్ అయిపోయినట్టే. పాయింట్ అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. Other source of ethics, educational institutes. So here, educational institutes teach the children the major ethics and major society ethics అంతా ఎవరు టీచ్ చేస్తారంటే ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవవుతుంటే ఇవే టీచ్ చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మనకు ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నెహ్రూ హ్యాస్ చోజన్ ఏ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ వాల్యూ ఫ్రీ.
వాల్యూ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని నెహ్రూ చూస్ చేసుకుంటాడండి. అంటే ఏంటి, రిలీజియస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా. అండ్ దిస్ వాల్యూ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ప్రొఫెషనల్స్. అర్థమవుతుందా? ఈ వాల్యూ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో మంచి ప్రొఫెషనల్స్ని అయితే క్రియేట్ చేసింది. అంటే మంచి డాక్టర్స్ని, లాయర్స్ని, ఇంజనీర్స్ని అందరినీ క్రియేట్ చేసింది. కానీ ఇట్ ఫెయిల్ టు క్రియేట్ ది గుడ్ పీపుల్. మంచి వాళ్ళు అనేది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని క్రియేట్ చేయడం మర్చిపోయింది. ఇది ఎవరిని క్రియేట్ చేసిందంటే సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫెషనల్స్ని క్రియేట్ చేసింది. అంతవరకు ఇట్ హ్యాస్ అకంప్లిష్డ్ ద టాస్క్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు క్రియేట్ ద గుడ్నెస్ ఇన్ పర్సన్. జనాలలో ఈ మంచితనం ఏదైతే ఉంటుందో, మంచితనం అనే దానిపైన వాళ్ళకి అసలు ఆ మంచితనం అనే దాన్ని ఇన్కల్కేట్ చేయడమే మర్చిపోయింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి బీటెక్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఆల్మోస్ట్ మనం లేదా డిగ్రీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా వీఆర్ కంప్లీట్లీ ఫెడ్ విత్ ది టెక్నికాలిటీస్. టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, టెక్నికల్ స్టఫ్ కానీ దీనిపైనే టీచ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఏ రోజు నువ్వు మంచిగా ఉండాలి, నీ పక్కన వాడికి కంపాషనేట్ ఉండాలి, వాడికి హెల్ప్ చేయాలి, లేదు వాడిని కూడా నీతో పాటు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి ఏదైనా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని కానీ, ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఓరియంటెడ్ లేదా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఏదవుతుందో ఆ ఎడ్యుకేషన్ మన ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేసుకోగలుగుతుందా? లేదు. అవర్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ హియర్. అర్థమవుతుందా? దిస్ వాల్యూ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ నెహ్రూ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ఆర్ ఇండిపెండెన్స్, ఇట్ హ్యాస్ సక్సీడెడ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫెషనల్స్ బట్ నాట్ ది సక్సెస్ఫుల్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అర్థమవుతుందా? అదే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు రోడ్లో పోతుంటే ఎవరికన్నా యాక్సిడెంట్ అయిందంటే మనం ఏం చేస్తామండి? ఏంటండి? వీడియోలు తీసి సెల్ఫీ పెట్టుకుంటారు. జస్ట్ ఏ న్యూ యాక్సిడెంట్ టుడే అని చెప్పి ఒక సెల్ఫీ ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేయడము, లేదా వాడిని ఒకసారి ఒక ఫోటో తీయడము, ఫోటో తీసి పెట్టడము. ఏంటండి పాయింట్? సో ఇదే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ రోడ్లో యాక్సిడెంట్ అయింది, ఒకటి పడిపోయినాడు, మనం బైక్లో పోతున్నాము, అర్జెంటుగా మన ఆఫీస్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది, మనం ఏం చేస్తాము? ఇంటర్వ్యూ పోతామా? ఇక్కడ వీడికి యాక్సిడెంట్కి అటెండ్ చేస్తామా? ఇది 2018 ఎథిక్స్ క్వశ్చన్ అండి. 18 అనుకుంటా. 2018లో ఎథిక్స్ కేస్ స్టడీ. 2018లో ఎథిక్స్ కేస్ స్టడీ ఇది. మీ ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ ఈరోజు, మీరు ఇంటర్వ్యూకి పోతున్నారు, మీకు సడన్గా తెలిసిన మీ కిన్ అంటే ఫ్రెండ్ అనుకోండి, లేదా బ్లడ్ రిలేషన్ అనుకోండి, ఆయన యాక్సిడెంట్ అయ్యి రోడ్లో పడిపోయి ఉన్నాడు. మీరు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ? ఏం చేస్తున్నారు? వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ అండ్ విచ్ ఆప్షన్ యూ విల్ చూస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆప్షన్. మిమ్మల్ని ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు వాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారండి ఆన్సర్? ఒకవేళ లేదంటే అంటే యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, యు ఆర్ థ్రోయింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అపాన్ ద అంబులెన్స్ అండ్ యు ఆర్ అది రాయొచ్చు. సో బేసిక్గా ఆన్సర్ బాగుంటుందండి. రియాలిటీలో మనం చేస్తామా లేదా అనేది మనకు తెలియాలి. అది అర్థమవుతుందా? ఆన్సర్ అయితే బ్రహ్మాండమైన ఆన్సర్ అది. ఇక్కడ పాయింట్ కూడా అదే అండి. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఒకవేళ రోడ్లో యాక్సిడెంట్ అయి పడిపోతే మనం బైక్లో పోతుంటాము, వాడిని ఏం చేస్తాం? మనము సైడ్ తీసుకొని అట్లా వెళ్ళిపోతాం మనం. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ నిర్భయ కేస్. ఆ అమ్మాయి సెమీ న్యూడ్గా, సెమీ హాఫ్ వెజిటేటివ్ స్టేట్లో అమ్మాయి రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 3-4 అవర్స్ ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఆ అమ్మాయిని. ఎందుకంటే నువ్వు యాక్సిడెంట్ చేసింది ఇక్కడ ఎవరో అమ్మాయి ఉంది, ఎవరో అమ్మాయిని మొలస్టేషన్ చేసి ఇక్కడ పాడేశారని చెప్పంటే నువ్వే చేసావని నువ్వు చేయలేదని గ్యారంటీ ఏంటి? ఒకవేళ నువ్వే చేసేసి ఇట్లా చేసావని చెప్పి మేము ఎందుకు అనుమానించకూడదు అని చెప్పి పోలీసులు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇక్కడ హరాస్ చేశారని మీ భయం. అందుకనే మన కర్ణాటక ఏం చేసిందంటే గుడ్ సమారిటన్ లా అని చెప్పి ఒక లా పాస్ చేసింది. ఇప్పుడు ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయిపోయి రోడ్లో పడి ఉన్నారు, మీరు తీసుకుపోయి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారనుకోండి, ఇంకా మిమ్మల్ని ఏం చేశారంటే ఇంకా ఆ కేసెస్ అన్నీ మీ నెత్తికి చుట్టుకుంటాయి. నువ్వెందుకు పోయినావు, అసలు వాడికి నీకు సంబంధం ఏంటి, అసలు నువ్వే వాడిని కొట్టి పక్కన పారేసి నువ్వే కాల్ చేయలేదని గ్యారంటీ ఏంటి అని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీ నెత్తికి వచ్చి పట్టుకుంటాయండి. పాయింట్ అర్థమవుతుంది కదా మీకు? ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతారు, చాలామంది ఈ కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ కారు. లేదు వాడిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఎప్పుడైతే కోర్టుకు పోయిన ప్రతిసారి మీరు పోవాలి వాడితో పాటు. ఆ పర్టికులర్ అనే పద్ధతి ఏదైతే ఉంటుందో దట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ హరాస్మెంట్. సో అందువల్ల ఎవరు అసలు కేర్ తీసుకోవడం మానేశారు జనాలపైన. ఏమైనా ఉంటే 108 కాల్ చేస్తాం, అది వస్తూ పోతుందని చెప్పి అనుకుంటున్నారు చాలామంది.
అర్థమవుతుంది కదండి. అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫెషనల్స్ బట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అర్థమవుతుందా? రాసుకోండి. ఇది కూడా రాయించండి. డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ అవర్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి కానీ అడిగినప్పుడు యూ కెన్ యాడ్ దిస్ పాయింట్ కూడా. డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ అవర్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి ఏదన్నా మీకు ఎస్సే కానీ వస్తే మీరు ఈ పాయింట్ యాడ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుంది కదండి మీకు క్లియర్గా? రైట్. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ has adopted the value free education. It has succeeded in creating successful professionals who value economic success more than other aspects of life. Our education system has failed. Next line lo raskondi. Our education system has failed in creating good human beings. Next, great leaders. They are also source of ethics అండి. మనకు వాళ్ళు కూడా మనకు సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. గ్రేట్ లీడర్స్. ఓకే, రాసుకోండి. ది కరేజ్ సాక్రిఫైస్ and determination to achieve good. These qualities have major influence in the ethical standards of the people. India, next point, India is still a peaceful society because of the strong ethical foundations laid by our constitutional forefathers. Or freedom fighters.
Example, the legacy of Gandhi, who has inspired people towards the path of non-violence and peace, still have tremendous influence in the minds of Indians and even foreigners as well. Next, the courage of Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose, who has taught Indians to fight against discrimination is still a major motivation factor for the people to fight for their rights. Next, rationality. This is one of the important factor. And considered as source of ethics, Rationality simply mean actions or thinking which is free from emotions. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ రేషనాలిటీ అనేది సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అండి, సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. అందుకే నేను ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్లో కింద రాయలేదు. ఇక్కడ రేషనాలిటీ ఎట్లా ఉంటుందా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యాక్షన్స్ ఏవవుతుంటే ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎమోషన్స్ ఉండాలి, లేదా మీ థింకింగ్ ఏదవుతుంటుందో దట్ మస్ట్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎమోషన్స్. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే మనం దాన్ని రేషనాలిటీ అంటారు. మనము రేషనాలిటీ అంటాం. ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్తాం చూడండి. షుడ్ క్యాపిటలిస్ట్ వర్క్స్ ఫర్ ది ఎమాన్సిపేషన్ ఆఫ్ ది పూర్? క్యాపిటలిస్టులు పూర్ యొక్క అభివృద్ధి కోసం వర్క్ చేయాలన్నా చేయకూడదా? సింపుల్ ఒక పాయింట్, ఎస్ ఆర్ నో? వై ఎస్, వై నో? ఏంటండి అర్థం కాలేదు నా?
production, more earning. మోర్ ప్రొడక్షన్, ఓకే. సో వై షుడ్ దే వర్క్ ఫర్ ది ఎమాన్సిపేషన్ ఆఫ్ పూర్? పూర్ యొక్క ఎమాన్సిపేషన్ కోసం ఎందుకు వర్క్ చేయాలి వాళ్ళు? ఇది నా క్వశ్చన్. ఓకే, ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే చెప్పండి, ఆన్సర్ కరెక్టే. Production పెరుగుతుంది sir. మళ్ళీ డివియేట్ అయినారు. సో దిస్ హ్యాస్ ది ఫినామినా విచ్ ద బ్రిటిషర్స్ ఫాలో ఇన్ ద ఎర్లీ 19th century అండి, సారీ లేటర్ 19th century. బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారంటే, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ దిస్ థింగ్ అండి. సో బ్రిటిషర్స్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ ఫాలోడ్ బై ద బ్రిటిషర్స్? దే బాట్ ది రా మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ఇండియా, దే మేడ్ ది ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇన్ లండన్ ఆర్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ దే సోల్డ్ ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇన్ ఇండియా. వాళ్ళు ఇండియాలో ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అమ్మాలి, అందువల్ల వాళ్ళు లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నింటినీ హ్యాంపర్ చేశారు. సో దట్ ఓన్లీ వాళ్ళ సింపుల్గా ఏమంటే వాళ్ళు దే బికేమ్ ఏ మోనోపోలీ అండి, అంతే. కొలనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మోనోపోలీ. ఎకనామిక్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే మోనోపోలీ ఆఫ్ దేర్ గుడ్స్. లోకల్ గూడ్స్ అన్నింటినీ వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే హ్యాడ్ కంప్లీట్లీ డెస్ట్రాయిడ్ ద హ్యాండ్లూమ్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా సో దట్ దే వాంట్ టు సెల్ ది మిషన్ మేడ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ మాంచెస్టర్. దే వాంట్ టు డెస్ట్రాయ్ ది ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా సో దట్ దే కెన్ సెల్ ది ఐరన్ అండ్ స్టీల్ విచ్ ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్. సో ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కంప్లీట్గా వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. కానీ 19th century ఎండింగ్, సారీ లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ 19th century వచ్చేటప్పటికి ఏమైందిరా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1870s నుంచి వాళ్ళకు ఒక రియలైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఏంటంటే, ఓకే ఇండియాని మేము కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాం, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులన్నీ లాక్కోమవుతున్నాం, తీసుకుపోయి మనము దాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లాండ్లో మనం దాన్ని కంప్లీట్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం, వీళ్ళని బాగా పావర్టీలో తొక్కేస్తున్నాం. బాగానే ఉంది. వీళ్ళు పావర్టీలో ఉంటే మళ్ళీ మా గూడ్స్ కొనడానికి వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? పాయింట్ అర్థమవుతుందా? సరే, ఓకే వీళ్ళని బాగా పావర్టీలో పెట్టినాం, మనకు అవసరం లేదు వీళ్ళని డెవలప్ చేయడం కూడా. కానీ వీళ్ళని డెవలప్ చేయడం అవసరం లేనప్పుడు మన గూడ్స్ వీళ్ళకి అమ్మాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మాంచెస్టర్ నుంచి క్లాత్ తీసుకొస్తాను. క్లాత్ వీళ్ళకి నేనేం ఫ్రీగా ఇచ్చిపోలేను కదా, వీళ్ళకి అమ్మాల్సిందే నేను క్లాత్ని. అమ్మాలన్నప్పుడు వీటి దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయి? లేదు నేను అక్కడి నుంచి ఇంకొక ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని తీసుకొస్తాను, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ని ఒకదాన్ని తీసుకొస్తాను, వీళ్ళకి అమ్మాలి, డబ్బులు ఎక్కడ? దే అండర్స్టూడ్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ అండి. సో దే స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ ఇండియా ఫ్రమ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫ్రమ్ 1860s and 70s నుంచి వాళ్ళు ఇండియాలో డెవలప్మెంట్ని తీసుకురావాలని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లవ్ టువర్డ్స్ ఇండియన్స్, బట్ బికాస్ దే నీడ్ టు ఎన్హాన్స్ దేర్ మార్కెటింగ్ కేపబిలిటీ, లేదా పీపుల్ యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్చేసింగ్ పవర్ని పెంచాలి. వాళ్ళు పెంచకపోతే వాళ్ళ గూడ్స్ ఎవరు కొనరు. వాళ్ళ గూడ్స్ కొన్నప్పుడు ఇంకా కొలోనియల్గా ఈ కంట్రీని పట్టుకొని ఏం ప్రయోజనం? పాయింట్ అర్థమవుతుంది కదండి మీకు. సో దట్స్ వై వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇండియాని డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. స్లోలీ ఇండియాలో ఇండస్ట్రీస్ని డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ని క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇవన్నీ జరిగింది. అదేవిధంగా మన క్యాపిటలిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఈవెన్ దే నీడ్ టు వర్క్ ఫర్ ది ఎమాన్సిపేషన్ ఆఫ్ ది పూర్, నాట్ ఫర్ ద దేర్ సోషల్ ఫిలాంథ్రఫిక్ యాక్టివిటీస్. ఫిలాంథ్రోపీ యాక్టివిటీస్ కోసం కాదు వాళ్ళు పూర్ని డెవలప్ చేయడానికి. వాళ్ళు పూర్ని ఎందుకు డెవలప్ చేస్తున్నారు? సో దట్ దేర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మే ఇంక్రీజ్ అండ్ దే విల్ పర్చేస్ మోర్. అర్థమవుతుందా? వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతుంది, వాళ్ళ పర్చేసింగ్ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది. పర్చేసింగ్ పవర్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఎకనామిక్ సైకిల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపనింగ్ అని. అందుకనే వీళ్ళు ఏమని చెప్తారంటే, క్యాపిటలిస్ట్ దే మస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది పూర్ని డెవలప్ చేయాలా. ఎందుకు డెవలప్ చేయాలా? నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యాక్చువల్ పూర్ డెవలప్మెంట్, బట్ ద సేక్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ ఫర్ దేర్ ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ దేర్ మార్కెటింగ్ కేపబిలిటీనో లేదా మార్కెటింగ్ పర్చేసింగ్ పవర్ అనో మీరు దానిపైన మాట్లాడవచ్చు. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేషనాలిటీ. అర్థమైందా? లేదా రేషనాలిటీ ఆఫ్ కాస్ట్ బెనిఫిటింగ్ అనాలిసిస్ అని కూడా చెప్పచ్చు. కాస్ట్ బెనిఫిటింగ్ అనాలిసిస్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఇక్కడ ఒకటండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ వీఆర్ సీయింగ్ ద న్యూస్ దట్ ఇలాన్ మస్క్ హ్యాస్ బీన్ ఓపెనింగ్ దిస్ టెస్లా ఇన్ బెంగళూరు. ఎందుకు బెంగళూరులో టెస్లా ఓపెన్ చేస్తున్నాడంటే, దిట్ ఈస్ నాట్, చాలా ఆర్టికల్స్ చాలా స్టూపిడ్గా రాస్తున్నారండి. ఏమని రాస్తున్నారంటే, వాడు ఓపెన్ చేయడం మన అదృష్టము, ఇండియాని చూస్ చేసుకోవడం మన వరము, అది ఇదని కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఇండియాస్ బూన్, ఇట్స్ ఇలాన్ మస్క్స్ బూన్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ అలౌడ్ హిమ్ టు స్టార్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా బికాస్ ద పీపుల్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ ది పర్చేసింగ్ పవర్. మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయండి, మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, వీఆర్ రెడీ టు పర్చేస్. అంతే, లేకపోతే 1,50,000 పెట్టి ఫోన్ ఎట్లా కొంటామండి మనం? అర్థమవుతుందా? సో వీ హ్యావ్ దిస్ పర్చేసింగ్ పవర్. అండ్ టెస్లా కార్స్ ఇండియాలో అలవ్ లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు బయట నుంచి కానీ కార్ తీసుకొచ్చినారంటే ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ అని, కస్టమ్స్ డ్యూటీ అని దాదాపుగా 200 to 300% ట్యాక్స్ కట్టాలి. అంత ట్యాక్స్ పెట్టి ఎవరు కొనము. సో వాట్ హీ డిడ్, హీ ఓపెన్డ్ ఎ ప్లాంట్ ఇన్ ఇండియా సో దట్ వీ కెన్ బై కార్ ఫర్ 50-60 lakhs. వాడు చెప్పినటువంటి ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారము లీస్ట్ టెస్లా కార్ ఇన్ ఇండియా విల్ బీ కాస్టింగ్ అరౌండ్ 60 lakhs అండి.
60 to 70 lakhs ఫ్యాక్టరీ అవుట్ సేల్ ప్రైస్ ఇది. మళ్ళీ దానిపైన ట్యాక్స్లు, మన జిఎస్టీ ఉంది కదా, మన ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్, న్యూ ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ జిఎస్టీ, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ 27% ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ ప్లస్ లగ్జరీ ట్యాక్స్. 27% ఎంత అండి? దీనిపైన అప్రాక్సిమేట్గా 60 lakhs అంటే ప్లస్ లగ్జరీ ట్యాక్స్ ఒక అంతా కలుపుకుని 30% అనుకుందాం. 60 lakhs అంటే ఎంత? 18 lakhs. అంటే 60 + 18 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 80 lakhs అండి రోడ్డు పైకి వచ్చేటప్పటికి కారు. సో పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు స్పెండ్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఎన్ ఆటోమొబైల్. మీకు 3-4 lakhs పెడితే కారు వస్తుంది, సెలీరియో లాంటి కారు వస్తుంది. 4-5 lakhsకి సెలీరియో లాంటి కారు వస్తుంది. ఇదే మీరు 4-5 crores కారు పెట్టినా కారు వస్తుంది. బట్ ఆల్వేస్ మార్కెట్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇన్ ఇండియా. ఇలాన్ మస్క్ ఇండియాలోకి వచ్చి కార్ టెస్లా కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తున్నారంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద బూన్ ఫర్ ఇండియా. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ ద బూన్ ఫర్ ఇండియా. ఎట్లా? ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది, పీపుల్ యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది. ఈ విధంగా బూన్ కావచ్చు. అండ్ అతనేం ఊరికే వెదవ కాదు కదా ఇండియాలో వచ్చి కంపెనీ పెట్టడానికి. ఇతను ఎంప్లాయ్మెంటే కావాలి, లేదు ఇదే కావాలనుకుంటే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అండ్ ఈవెన్ బంగ్లాదేశ్ ఈజ్ రెడీ. బంగ్లాదేశ్ రెడీగా ఉంది, పాకిస్తాన్ రెడీగా ఉంది, మ్యాన్మార్ రెడీగా ఉంది. దేర్ ఆర్ మెనీ కంట్రీస్ అండి విచ్ హ్యావ్ సూటబుల్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. అట్మాస్ఫియర్ అంటే పాలసీ అట్మాస్ఫియర్ అని, ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే సోషల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అని. అర్థమైందా? సో అట్లా. కానీ వాడు ఇండియాలోనే చూస్ చేసుకున్నాడంటే హీ హ్యావ్ హీస్ ఓన్ రీజన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రీజన్స్. కంప్లీట్గా మనకు దాని ఏమంటారు విన్ స్ట్రాటజీతో వీడు వచ్చి కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తాడు. అండ్ ఇప్పుడు వీడు కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తా అని చెప్తున్నాడు. అండ్ దట్ కంపెనీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మన మార్కెట్లోకి రావడానికి ఇట్ విల్ టేక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 23 or 24 ఈజీగా అవుతుంది. ఇప్పుడిప్పుడే డీల్స్ సైన్ అయ్యాయి కదా, 23-24 ఈజీగా పడుతుంది. ఇప్పుడు మన ఇది ఉంది కదండి, మన కియా ఎప్పుడు మనకు సైన్ చేసింది? కియా ఎప్పుడు సైన్ చేసిందండి? 2014లో సైన్ చేసింది. కియా కార్లు ఇంకా మార్కెట్లో కంప్లీట్గా రాలేదు. ఓన్లీ ఆ ఫస్ట్ ఆ కియా సెల్టోస్ ఏదైతే ఉంటుందో సెల్టోస్ ఒకటి వచ్చింది. ఈ మధ్య కియా కార్నివాల్ ఒకటి వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఇంకా కియా అన్ని మోడల్స్ రావాలంటే కియా టైం తీసుకుంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా టైం తీసుకుంటారు. అర్థమవుతుంది కదండి? ఐ థింక్ యూ గెట్ ద పాయింట్. అండ్ వీళ్ళు కూడా కియాలో మాదిరిగా ఎక్కడైతే ఇంజనీర్స్ అందరినీ వాళ్ళ కంట్రీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాళ్ళనే మేము ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటాము అని చెప్పి అన్నారంటే దెన్ నథింగ్. ఇండియా ఈజ్ కంప్లీట్లీ గోయింగ్ టు లూజ్. అర్థమవుతుందా? మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుందన్న ఒక ఉద్దేశం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఉద్దేశంతోనే మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం అంతే తప్ప ఎంప్లాయ్మెంట్ రాదు, ఏమి రాదు, మీరు జస్ట్ మీ కంపెనీలో మేము ఇక్కడ పెట్టుకుంటామని చెప్పి అనుకుంటే అది గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీ ల్యాప్సే అవుతుంది అంతే. అందుకని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు? 75% లోకల్స్కి ఇవ్వాలని చెప్పారు. అది ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. బట్ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే 75% లోకల్స్, అది కూడా ఓన్లీ లేబర్ జాబ్సే, నాట్ ది యాక్చువల్ వైట్ కలర్ జాబ్స్. వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోరండి, ఎందుకంటే మా కంపెనీ స్టాండర్డ్స్కి సరిలేరు అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ రీజన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ రిస్క్ ఇట్. పాయింట్ అర్థమవుతుందా? సో అది నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ ఈ రేషనాలిటీలోనే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే హానెస్టీ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ రేషనాలిటీ అండి. చాలా ఇంపార్టెంట్. హానెస్టీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ రేషనాలిటీ. ఓకే, ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మనుషులు ఎందుకు అబద్ధం చెప్తారంటే ఓన్లీ బికాస్ దే సీ ది షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ అండ్ దే ఆల్వేస్ న్యూ దట్ వన్ టైమ్ ఆర్ ది అదర్ సొసైటీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది ట్రూత్. సొసైటీకి నిజమైతే తెలుస్తుంది, నిజం తెలియకుండా మాత్రం ఏముండదు. సొసైటీకి నిజమైతే తెలుస్తుంది. ఆ నిజం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నిజం తెలుసుకునేదానికి టైం అయితే పట్టచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ కోసం అబద్ధాలు అయితే చెప్తుంటారు. అర్థమవుతుందా? ఇది రాసుకోండి. People tend to lie. People tend to lie. People tend to lie because
they feel that telling lies will get them benefits. Telling lies will benefit them. Telling lies will benefit them. But they do not understand society eventually will find out the truth. Society eventually will find out the truth, and the relation always tend to fail. Next, difference between ethics, values and morals. పెద్ద హెడ్డింగ్ అండి. Difference between ethics, values and morals. Ethics, values and morals. So what do we know about ethics, values and morals అండి? ఏంటి ఆ డిఫరెన్సెస్? ఇందాకనే మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఎథిక్స్, వాల్యూస్ అండ్ మారల్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎథిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే మ్యాక్రో లెవెల్లో కానీ చూసామనుకోండి, అంటే బయటకు వచ్చి ఒక సూపర్ఫిషియల్గా చూసామంటే దెర్ ఈజ్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. ఎథిక్స్ అన్నా, మారల్స్ అన్నా, వాల్యూస్ అన్నా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఒకటే మ్యాక్రో లెవెల్లో కానీ చూస్తే. కానీ మీరు మైక్రో లెవెల్లోకి వెళ్ళి చూసినారంటే దెర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎథిక్స్, మారల్స్ అండ్ వాల్యూస్ అండి. ఎథిక్స్కి, మారల్స్కి, వాల్యూస్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంటుంది జనరల్గా చెప్పాలంటే. ఇక్కడ మ్యాక్రో లెవెల్లో కానీ చూసినప్పుడు ఎథిక్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇంతసేపు డిస్కస్ చేసిందే కస్టమ్స్, ట్రెడిషన్స్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ది సొసైటీస్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ది సొసైటీస్. సొసైటీ యొక్క సర్వైవల్ ఏదైతే ఉంటుందో సర్వైవల్ దానిపైన ఇది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే ఆల్ ఎథిక్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అండి. ఇందాక నేను చెప్పినా కదా మీకు, ఈ మన రిలీజియస్ కస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ అన్నీ మీరు గుడ్ అని చెప్పరు. ఎందుకంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు సతీ ఏదైతే ఉంటుందో యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ బార్బెరిక్. అదే మీరు ఒక 1780s 1770 1750 పోతే ఇఫ్ ఐ సే సో దట్ సతీ ఈజ్ బార్బెరిక్, విల్ యూ యాక్సెప్ట్? ఒప్పుకోరు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యానిమల్ సాక్రిఫైసెస్ ఇస్తాం మన టెంపుల్లో, ఇప్పుడు మీరు దాన్ని బార్బెరిక్ అంటే ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకోరు. మేబీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ మే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ బార్బెరిక్. యూ మే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ బార్బెరిక్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. చెప్పలేము మేము. సో ఎథిక్స్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మే బి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యుయేషన్. ఆల్రెడీ మన డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది ఆ పాయింట్తోనే. ఎథిక్స్ మే బి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, దట్ మే బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యుయేషన్ అండ్ ద టైం. అర్థమవుతుందా? బట్ if they are discriminatory, they are always tend to fall. If they are discriminatory, they are always tend to fall. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. డిస్క్రిమినేషన్గా ఏదన్నా కానీ ఉంటే అది టెన్ టు ఫాల్. ఎందుకు డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటే పడిపోతుంది? ఏం ఇన్ని రోజులు మనకి ఎప్పుడు దాని ఏమంటారు వేదాలు రాసినప్పటి నుంచి చెప్తున్నారు పతి అడుగుజాడల్లోనే పత్ని నడవాలని, అన్నీ అట్లా ఉన్నాయి. ఏం వాళ్ళకి తెలీదా? సడన్గా 19th century వచ్చేటప్పటికి డిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్పి నిద్ర మేలుకునేసి వీళ్ళంతా తీసేస్తున్నారా? ఏంది అప్పుడు కూడా క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ని మీరు సడన్గా ఇల్లీగల్ అని చెప్పి ఎందుకు అంటున్నారంటే బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్. మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మన కాన్సెన్స్ని కానీ మన వాల్యూస్ని సిస్టమ్ని కానీ కంప్లీట్గా ఇది రీప్లేస్ చేసింది. ఏమని రీప్లేస్ చేసింది? బాబు వద్దు, నువ్వు హ్యూమన్ బీయింగే, తను హ్యూమన్ బీయింగే. తనని లోవర్ కాస్ట్ అని చెప్పి మాట్లాడడం కానీ, లేదు తన యొక్క నీ జెండర్ కాకుండా ఆపోజిట్ జెండర్ అని చెప్పి మాట్లాడడం కానీ, లేదు డిస్క్రిమినేట్ చేయడం కానీ కరెక్ట్ కాదు అనే కాన్సెన్స్ నీకు వచ్చింది. మేబీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇది రివర్స్ కావచ్చు.
ఫీమేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ అవ్వచ్చు, మేల్ ఆల్వేస్ దే మే బి డిస్క్రిమినేటెడ్ కావచ్చు, ఎలాగైనా జరగచ్చు. చెప్తున్నా జరగచ్చు, ఆప్షన్ అయితే ఉంది, చాయిస్ అయితే ఉంది, ఛాన్స్ అయితే ఉంది. సో ఇటువంటి కేసెస్లో మీరు ఏం మాట్లాడతారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ పీపుల్ అండి. జనరల్గా చెప్పాలంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఫస్ట్ వన్, ఎథిక్స్లో 2 types ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ వన్ వర్క్స్ ఫర్ ఎమాన్సిపేషన్. సెకండ్ వన్ స్టేటస్ క్యో. ఒకడు ఏం చేస్తాడంటే కంపల్సరీగా వీళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి చేయాల్సిందే, మనం చేసి తీరాల్సిందే అని చెప్పి వర్క్ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది అయితే నడుస్తాను నడిపించేది మనకెందుకు, మనం ఎవరు, మనకు అంత కెపాసిటీ ఉందా వీళ్ళని డీవియేట్ చేయడానికో లేదా డిస్క్రిమినేట్ చేయడానికో, మనకు అంత సీన్ ఎక్కడుంది, కెపాసిటీ ఎక్కడుంది, లైట్ తీసుకుందాం అని అనుకునే వాళ్ళు ఇంకొకటి. పాయింట్ అర్థమవుతుంది కదండి మీకు? అట్లా 2 types ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు జనరల్గా సొసైటీలో. ఓకే, కానీ ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సొసైటీకి మంచి జరుగుతుందా చెడు జరుగుతుందా అని చెప్పి డిసైడ్ చేసే అథారిటీ మనం కాదు. మన కాన్సెన్స్ డిసైడ్ చేయొచ్చును, కానీ బట్ దట్ డిసిషన్ ఈజ్ టైమ్ ఓరియంటెడ్. పాయింట్ అర్థమవుతుందా లేదా? చెప్తున్నా అని చెప్పి మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? అవర్ డెసిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టైమ్ ఓరియంటెడ్. ఈ రోజు మీరు ఏదైతే సొసైటీకి ఎమాన్సిపేషన్ అవుతుందో, సొసైటీకి వర్కింగ్ అవుతుందో అని చెప్పి మీరు ఈ రోజు అయితే ఏదైతే ఫైట్ చేస్తున్నారో, దట్ మే నాట్ బీ ఫర్ ది ఎమాన్సిపేషన్. ఒకనొక టైంలో ఉమెన్ ఎమాన్సిపేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఉమెన్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఏది చెప్తే అది చేస్తుందో అప్పుడే షీఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎమాన్సిపేటెడ్, అప్పుడే షీఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎన్లైటెండ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎన్లైటెడ్ అని ఎప్పుడు చెప్తున్నారు? ఎప్పుడైతే షీఈస్ బికమింగ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే షీఈస్ బికమింగ్ సెల్ఫ్ డెసిషన్ మేకర్ అవుతుందో, దెన్ వీఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఉమెన్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్. అని చెప్తున్నాము, ఉమెన్ ఆర్ ఎంపవర్డ్ అని చెప్పి చెప్తున్నాము. అప్పుడు ఈ కేసెస్ ఉంటాయి. సో ఎథిక్స్ విల్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు టైమ్ అండ్ సిచ్యుయేషన్. అర్థమవుతుంది కదండి? నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు మీకు హిస్టరీ క్లాస్లో మీకు చెప్పే ఉంటారు సార్, అనులోమ అండ్ ప్రతిలోమ మ్యారేజెస్ ఉంటాయి కదా, బ్లడ్ పొల్యూషన్ అని కూడా అంటారు. అంటే హయ్యర్ కాస్ట్ అబ్బాయి లోవర్ కాస్ట్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా, లోవర్ కాస్ట్ అమ్మాయి హయ్యర్ కాస్ట్ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా, లేదా ఈ రెసిప్రోకల్ యాక్టివిటీ ఏది జరిగినప్పటికీ కూడా దే కన్సిడర్ యాజ్ బ్లడ్ ఈజ్ పొల్యూటెడ్ బ్లడ్ అంటారు. ఈ పొల్యూటెడ్ బ్లడ్కి అగెనెస్ట్గానే మనకి కాపు పంచాయత్స్ అని ఏవైతే ఉంటాయి, ఆ కాపు పంచాయత్స్ నడుస్తున్నాయి. అండ్ వాళ్ళపైన ఈ కంగారు కోర్ట్స్ అవన్నీ పెట్టి, కంగారు కోర్ట్స్ అంటే అన్అఫీషియల్ కోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కంగారు కోర్ట్ అంటారు. ఈ కంగారు కోర్ట్స్ అన్ని పెట్టేసి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడము, టార్చర్ చేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ నడుస్తున్నాయి. ఎందుకు నడుస్తున్నాయి? బికాస్ దే ఆర్ స్టిల్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఈస్ ద ఎథిక్స్ ఆఫ్ దేర్ సొసైటీ. అర్థమవుతుందో? వాళ్ళు ఇంకా ఓకే మేము ఇప్పుడు ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నామో ఇవే మన ఎథిక్స్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. దే డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్. దే ఆర్ ఇన్ ద స్టేటస్ క్యూ కేస్. నడిపిద్దాం, మనకేం పోయింది? మీకు తెలుసునో లేదా అండి, భార్యకి తాళి కడతారు కదా పెళ్లిలో. సో దట్ ఈస్ ఈవెన్ స్టిల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిస్క్రిమినేషన్ బై సమ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిస్ట్. తెలిసిన మీకు ఆ విషయం? తమిళనాడే కదండి, ఈవెన్ కమ్యూనిస్టులు అందరూ అట్లే ఫీల్ అవుతారు. కరుణానిధి నెవర్ మ్యారీడ్ హిజ్ వైఫ్ అండి, వాళ్ళు పబ్లిక్గా అనౌన్స్ చేస్తారు అంతే. ఈవెన్ పరిటాల రవి కూడా ఆయన వైఫ్ది కూడా చాయ్ బిస్కెట్ మ్యారేజ్ అంటే ఈ టీ ఉంటుంది కదండి, టీలో ఈయన బిస్కెట్ ఆవిడకి పెడతారు, ఆవిడ ఈ బిస్కెట్ ఈయనకి వేస్తారు. సో అక్కడికి మ్యారేజ్ ఇస్ డన్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ చూడండి, క్లియర్గా చెప్తుంది ఆవిడ, చాయ్ బిస్కెట్ పెళ్ళి అంటే అవునండి మా చాయ్ బిస్కెట్ పెళ్ళి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ వేర్ ద ఉమెన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సబార్డినేట్. అర్థమవుతుంది కదండి మీకు? అది పాయింట్. రాసుకోండి ఇక్కడ దాకా. ఇప్పుడు మోర్ ఆర్ లెస్ మన ఎథికల్ వాల్యూస్ పైన మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరిది ఉందండి? మన ఎథికల్ వాల్యూస్ పైన మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరిది ఉంది? కాన్స్టిట్యూషన్ రాజా, ఏం మర్చిపోయినారా? కాన్స్టిట్యూషన్ది, ఫండమెంటల్ రైట్స్ది వీళ్ళది ఉంది మన ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్ పైన. సో మన సొసైటీ కూడా దేనికి తగినట్టుగా నడుచుకోవాలి, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవవుతుంటే ఆ ప్రిన్సిపల్స్కి తగినట్టుగానే మన సొసైటీ నడుచుకోవాలి తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టు సొసైటీ నడుచుకోవడానికి లేదు. పాయింట్ అర్థమవుతుంది కదండి? రాసుకోండి. అట్ మైక్రో, ఈ హెడింగ్ పెట్టుకున్నారా, ఎథిక్స్, వాల్యూస్ అండ్ మారల్స్. ఓకే. అట్ మైక్రో లెవెల్
there is not much differences. At macro level, there is not much differences. But at the conceptual level, they have different meanings. At conceptual level, they have different meanings. Next, ethics are traditions, customs, culture, rules and regulations of the society, which must be followed for its survival. However, these traditions may be good or bad. These traditions may be good or bad. However, these traditions may be good or bad. These ethics must be defined. And their character of good and bad can be judged. Can be judged only upon the conscience and the timeline which they are being followed. Example, discriminatory practices against women are always considered as bad, but they are considered as ethics of the society during ancient and medieval times and condemned in modern times. But still such practices exist. Because lack of people's conscience to question them. There are generally two types of people in the society. One by one రాసుకోండి. Who works for the emancipation and status quo?
In most cases, these discriminatory practices are followed. These discriminatory practices are followed. These discriminatory practices are followed because it is benefiting the dominant section of the society. Because it is benefiting the dominant section of the society. Because it is benefiting the dominant section of the society. Today, next line kinda raskondi. Today, the major influencer of ethics in the society is constitution. But still there are many areas where the constitution fails to serve the actual principles enshrined in it. Example, despite casteism being banned, by the constitution and various other laws, it is still being followed in India. The reasons for the existence of caste, idu chinna points anni raskondi. The reasons for the existence of the caste. First one, high caste is always considered as high status. Low caste encourages reservation. And other benefits. Last, government policies example reservation on father's caste encourages the caste rigidity. Caste rigidity. Next, ethics cannot be always considered as good.